Good morning, everybody. So today we are going to discuss about the uh, very important GIS software. So what I explained in last lesson, it is ArcMap or ArcGIS. So today we will see the uh, basic uh, features and interface and some basic functions what we can perform by using ArcMap or ArcGIS software uh, under GIS map making software. So GIS, there are several kinds of GIS map making software here explained. So today we are going to discuss about uh, the use of ArcMap software. Okay, right. So අපි අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ArcMap software ගැන. ඒතර අපි පාවිච්චි කරන ArcMap software එක තමයි ArcMap 10.7.1 කියන එක. එතකොට අපි අද බලමු කොහොමද මේ software එකේ අතුරු මුණත් මොන වගේද තියෙන්නේ, මොනවද එකකින් කරන්න පුළුවන්, basic දේවල් කියලා මොනවද කියලා අපි ටිකක් බලමු. Right, so today we will discuss what we can do by using ArcMap software. So this is the interface of ArcMap software. Okay, it's the interface. So මේ තමයි ArcMap software එකේ අතුරු මුහුණ. දැන් මේකේ පේනවා තියෙනවා ArcMap 10.1 කියලා. ArcMap 10.1 තමයි මම ඉස්සර පාවිච්චි කරපු software එක. දැන් මම ගාව තියෙන ArcMap 10.7.1 කියන එක. නමුත් features more or less same. ඔක්කොම එක වගේ තමයි features. So the earlier version what I used was ArcMap 10.1. So that is why this is the interface of ArcMap 10.1. But now I am using ArcMap 10.7.1. But the features are more or less similar. Okay, now we'll see how to open that software. Okay, අපි බලමු කොහොමද ඒක open කරන්න කියලා. So this is somewhat a heavy software, so it take some time to load. So before loading the software, I will explain the basic features. So this software needs some data to perform. So this software need data to perform or to manipulate and create an output. It needs some sort of data. Okay, that data can be either vector or raster data. Okay, or any other attribute data. Anyhow, you have to have some sort of data to work with this software. So the most important thing is when you are performing some sort of GIS activities with this ArcMap software, first you have to create a link between the data folder or your working folder and this software. Okay, so before starting your work, you have to create a link between your working software with your data folder. Okay, so keep these things in your mind. You have to create a folder in any drive except desktop. Okay, any drive or DOEOF in drive, and copy paste, or you have to add or import data into that folder. So then you have to create the link between the working folder and the software, and after that you can start your work. Okay, right. අපි මුලින්ම දැනගන්න ඕන කාරණා තමයි මේ ArcMap software එකේ වැඩ කරනකොට ඔයා මේ software එක වැඩ කරනකොට ඔයාලට දත්ත අවශ්‍යයි. එතකොට ඒ දත්ත
අපිට වෙක්ටර් දත්ත වෙන්න පුළුවන්, රාශි දත්ත වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් ඇට්‍රිබියුට් data ඒ මොනවා හරි දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. මොනවා වුණත් ඒ දත්ත තියෙන්න ඕන කිසියම් වූ ෆෝල්ඩර් එකක. සහ මේ software එකත් එක්ක වැඩ කරනකොට අපේ දත්ත තියෙන ෆෝල්ඩරය සහ මේ software එක අතර සම්බන්ධතාවයක් තියෙන්න ඕන. link එකක් තියෙන්න ඕන. ඒතකොට මුලින්ම අපි කරන්න ඕනේ අපිට අපි ගාව තියෙන දත්ත ටික ෆෝල්ඩර් එකක් හදලා අපි දාගන්න ඕන ඩෙස්ක්ටොප් එකේ තියන්න එපා. ඒක ෆෝල්ඩර් එක හදන්න ඕන. අපි තියනනේ drive එක්කෝ D E හරි F හරි මොන හරි එකක් C එක නැතුව drive එක ෆෝල්ඩර් එක හදලා ඒ ෆෝල්ඩර් එකේ දත්ත ටික දාලා අන්නේ ෆෝල්ඩර් එකත් එක්ක software එක අතර සම්බන්ධයක් ඇති කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ තමයි මේක වැඩ කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. right? හරි. අපි දැන් ඕන් මේ software එකේ මුලින්ම වෙන දැන් open ලා තියෙන්නේ. අපි බලමු කොහොමද මේකේ software එක පේන විදිහ කියලා. ඔයාලට පේනවා මේ software එක කොහොමද අපිට සාමාන්‍යයෙන් පේන්නේ කියලා නේ. හරිද? දැන් ඔයාලට පේනවා මේ software එකේ අතුරු මුහුණත කොහොමද තියෙන්නේ. So now you can see the work interface of this ArcMap software. So I will maximize it. So this is the interface of ArcMap software. මේ තමයි ArcMap software එක අතුරු මුහුණත. So before we starting work, what we have to do, we have to add data, any data. So to add data, you have to use this icon. මේකේ data add කරනවා පාවිච්චි කරන මේ icon. ඔයාලට පේනව නේද? මෙතන ධන ලකුණක් එක්ක so you can identify a plus mark. There's a drop down arrow. So if you place the drop down arrow, it says add data. Right? මේ drop down arrow එක ගාව click කරාම add data කියලා පෙන්නන data එකතු කරන්නේ කොහොමද කියලා පෙන්නන. Then click again add data. ආයෙ add data කියන එක click කරනවා. Okay. Then this box appears. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ එකක් එනවා data add කරන්නේ කොහටද කියලා. ඒතර මගේ data ටික තියෙන්නේ D කියන drive එකේ. හරි? D කියන drive එකට යන්න ඕනේ. එතකොට මෙතන තියෙනවා මගේ drive එකත් එක්ක මම කියවන ඉස්සර data ටික සහ folder අතර සම්බන්ධයක් ඇතිනේ. මගේ data folder එකේ තියෙන D කියන එකේ මේ course එකේ නමින් තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ CBEM 2204 කියලා නේ. අපි දැන් බලමු සම්බන්ධතාවය ඇති කරන්නේ කොහොමද. දැන් මෙතන තියෙනවා ඔයාලට පේනවා මෙතනට ගියාම මෙතන තියෙනවා folder එකක දාන ලකුණක් එක. ඒකේ තියෙනවා connect to folder කියලා නේ. අන්න connect to folder කියන තමන්ගේ සම්බන්ධතාවයක් ඇති කරනවා කියලා folder connect to folder කියන එපුවා. එපුවා වහනවා browse කරලා අපිට දෙන්න පුළුවන් කොහෙද තියෙනවද. So here we have to click on connect to folder icon. I will show you. Here you can see connect to folder. So to develop the connection between your working data folder with software, just click on that, then browse it. අපි ඊට පස්සේ යම් කොතන තියෙන කියලා බලන්න. මගේ තියෙන්නේ D drive එකේ කිව්වා. So my data is in D drive. D එකට යන්න. In D drive that's a working folder called CBEM2304. This is my working folder. මේක තමයි මගේ working folder එක. වැඩ කරන මගේ data තියෙන එකේ මම මේක select කරලා මම මේක තෝරගෙන so first you have to select and click OK. Okay. These are my data in the working folder. Okay. Right. Then I can add whatever the data that I want. දැන් මට පුළුවන් මට අවශ්‍ය data එක මොකද්ද කියලා බලලා add කරන්න. Okay. So these are the data in my working folder. Then I can add any data what I want. So I will add this divisional secretariat shapefile. Okay, select this one and press add. හරිනේ මම divisional secretariat කියන දේ ටික select කරලා add කියන එක එපුවා. එතකොට ඒක so this is what I added. මේ මම එක add කරපු එක data. එතකොට දැන් ඔයගොල්ලෝ කල්පනා කරනද මම මේ add කරේ vector data එකක්ද raster data එකක්ද attribute data එකක්ද මොකක්ද කියලා. So now you are thinking about what type of data that I have added. So this is a vector data. Raster data නම් මොකද්ද? If it is raster data, you can see it is as a grid format. නේ grid එකක් ගන්න පේන්නේ නේ කොටොත් එක්ක. මේක එහෙම ගන්න මේ clear cut boundaries තියෙනවා. ඒත් මේක මොකද්ද? අනිවාර්යෙන් vector data. raster නම් මේකේ grid format එකක තියෙනවා. මම මේ ගත්තේ ලංකාවේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාශ අනුව සකස් කරන ලද දත්ත ලේයරයක්.
So today I selected a vector data format because if it is a raster format, you will find a regular grid format, but here you can find clear cut boundaries. Therefore this is, we can say, a uh, vector data. Okay, so right now we will see what we can do. Okay, we will go through the presentation also. Right, interface is okay. Now we have added data. Okay, we selected the data and divisional secretariat data. Okay, then we added data. Okay, so up to now I have completed. Ne? So you can see this is the data layer what we have added. අපි add කරු data layer එක තමයි මේ පෙන්නලා තියෙන්නේ divisional secretariat. මතකයිනේ? අපි ආයෙ ඕනනම් බලමු මේක ආයෙ add කරන්න පුළුවන් අපිට. So if you want to remove the added data, you have to right click on here on the data layer. You can go to this division secretariat data layer, then you can remove. Okay, if you want to add again, what you have to do here, add data, අපිට remove කරන්න ඕන දැක්කනේ අර data layer එකට right click කරලා remove කරා. ඊට පස්සේ ආයෙ පරිදිම add කරන්න ඕන. මේ අපිට තව එකක් add කරලා බලමු අපි. වෙන එකක්. අපි ආනු කරමු boundary කියන එක. එහෙම නැත්නම් streams මේක ඇලවල් ගන්න. So we can add streams. Okay, then add what will have streams දැක්කනේ වෙන data layer. So streams මතකයි නේද? streams කියලා කිව්වේ line නේ. මේ බලන්න data format එක මෙතනින් පෙන්වන line. So streams are belongs to line format. So then the format of the vector data type is shown in here. පැහැදිලිනේ? streams ටික line එකකට පෙන්වනවා. අපි මේක අයින් කරලා බලමු. මේක තීද්ද අපිට තව එකක් ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු මොනවාද තව තියෙන්නේ. අපි ගමු boundary. අපි cities ගමු. add cities වලට ආව මොකක්ද තියෙන්නේ? cities කියලා කියන්නේ මොනවද? නගර. එතකොට නගරවලදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් එක මොන වගේද? එක polygon එකක් නේ. මේ බලන්න polygon හැඩයට තියෙන්නේ. දැක්කනේ? අපි streams කියන එක අපිට දැනට తాවකාලිකව මකන්න පුළුවන්. මේක untick කරන්න. ඊපස්සේ tick අයින් කරාම. So if you want to see the cities or the below one, you have to untick the upper one. මේක upper one එක untick කරපස් පේනවනේ cities ටික. හරි. ඔන්න streams. කියන polygon. ඒ වගේ so you can find whatever you want. Okay, I will remove all these and I will add that divisional secretariat. Okay, right, divisional secretariat. Yes, okay, right. Okay, so if you want to here, so we will see the next one. So if we want to find out what are inside, so this is appearance, just an appearance. What are this map is prepared by using a table. Okay, the data which is in the database are stored in tables. Okay, database එක data ගබඩා කරලා දාලා තියෙන්නේ වගුගත කරලානේ අපි tables වලදී. So as similar to that, even in this is geo database. මම කියන්නේ මේක geo database එකක්. Here both locational and attribute data are in same database, one database, but all this data are stored in tables. So there's data which are stored in that table called as attribute table. අන්නේ දත්ත ගබඩා කරලා තියෙන අපි කියන්නේ අවකාශික දත්ත සහ අවකාශික නොවන දත්ත වර්ග දෙකම එකම දත්ත පද්ධතියක ගබඩා කරලා තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය දත්ත පද්ධතිය දත්ත ගබඩා කරලා තියෙන්නේ වගු ආකාරයට. අන්නේ දැන් මේ ජියෝ ඩේටාබේස් එකේ දත්ත ගබඩා කරලා තියෙන වගුවට අපි කියනවා ඇට්‍රිබියුට් ටේබල් එක කියලා. ඒතර අපිට මේ ඇට්‍රිබියුට් ටේබල් එක බලා ගන්න තියෙන ලේසිම විදිය තමයි ඒ අදාළ දත්ත ලේයර් එක උඩ රයිට් ක්ලික් කරලා මේකේ තියෙනවා open attribute table කියලා. අන්න ඒක උඩ ක්ලික් කරන්න. So if you want to open the linked attribute table of a given map, you have to right click it and click on open attribute table. මේ තමයි මේ attribute table එක. පේනව නේද? මෙන්න මේ attribute table එක ඔයාලට අදාළ. අපේ දත්ත පද්ධතියට අදාළ ඔන්න attribute table එක දැන් පේනවා. පැහැදිලිද? හරි. right. මේක තමයි දත්ත. අපිට ඒක close කරන්න පුළුවන්, open කරන්න පුළුවන් ඕන දෙයක්. ඊළඟට බලමු දැන් මේ දැන් බලා ගන්න පුළුවන් නේද? ඔයගොල්ලෝ දැක්ක නේද කොහොමද attribute table එක open කරගත්තේ කියලා? දැක්කනේ. මේ වගේ table එකක් තමයි ආවේ. හරිද?
දැන් අපිට ඕනනම් ආයෙක බලන්න පුළුවන්. බලලා ඒකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා බලන්න පුළුවන්. හරි. මේකේ තියෙනවා අපේ ඇට්‍රිබියුට් ටේබල් එකේ අදාළ ෂේප් එක මොකද්ද? පොලිගන් කියන ෂේප් එක. ඒරියා එක දීලා තියෙන එකකට, පෙරිමීටර් එක දීලා තියෙනවා, ඩිවිෂන් සෙක්‍රටරිය නම්බරයක් දීලා තියෙනවා, ඒකට ID එකක් දීලා තියෙනවා. අදාළ ප්‍රොවින්ස් එක පළාත දීලා තියෙනවා, අදාළ දිස්ත්‍රික්කය දීලා තියෙනවා. ඒ ඩිවිෂනල් සෙක්‍රටරිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් වසමේ නම දීලා තියෙනවා, IT කෝඩ් එක දීලා තියෙනවා. මෙහෙම විස්තර ගොඩක් දීලා තියෙනවා. හරි. So in the attribute table it was given the shape and the area, perimeter, division secretariat number, its ID number, the province which belongs to, then the district and the name of the division secretariat area. So several things are given in that attribute table. Okay. So right. So if you want to select a particular area, if you have known what you have to do, you can select the area and then you can see the selected area in the map. දැන් ඔයාලට මොකක් හරි area එකක් මේ map එකේ බලා ගන්න ඕන නම් මේ attribute table එක පාවිච්චි කරලා අපි තුමා ඔයාලට මාතර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාශය බලා ගන්න ඕන නම් මොකද කරන්නේ අපි? අපි යනවා ගිහින් මාතර කෙනෙක් හොයා ගන්නවා. හරි. මාතර කෙනෙක් හොයාලා මාතරින් ආයෙ මාතර කියන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාශය කියන එක select කරායින් පස්සේ ඔයාලට ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඒතර ඒක ඕගොල්ලෝ බලා ගන්න තියෙන ලේසිම විදියක් තමයි. දැන් මෙතනින් බලා ගන්න ඕගොල්ලෝ පුළුවන් මේ බලන්න. මෙතන මාතර කඩවත් සතර කියන එක. හරි. මාතර පෝග්‍රේවට් කියන්නේ මාතර කඩවත් සතර කියන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාශය අපි තුමු මේක select කරා. select කරා map එකේ අනිවාර්යයෙන් මේක highlight වෙලා පෙන්නනවා. අපි select කරපුවා. පේනව නේද? මේ තියෙන highlight වෙලා. So if we select Matara DS division in the attribute table, it is shown in the map like this by highlighting. So if you want to see it more clearly, you can zoom it. අපිට මේක හොඳට පැහැදිලිව බලා ගන්නවා මේක zoom කරන්න පුළුවන්. ඒකට කරන්න පුළුවන් අපි ඉස්සෙල්ලා මේ අත වගේ තියෙන icon එකට කියන්නේ pan icon එක කියලා. අපි මේ අත වගේකින් ඒ පොඩ උස්සලා මැදට ගන්නවා. අරගෙන අපිට පුළුවන් මේ තියෙන zoom in zoom out කියලා icon දෙයක්. So the pan icon helps to move the entire map, and this zoom out and zoom in options are used in changing the zoom level. Okay, මේ zoom in කියන tool එක අරගෙන මේක අපිට පුළුවන් අපි අවශ්‍ය area එකේ click කරලා අතහැරියම ලොකු වෙලා පේනවා. So we can use the zoom in tool and then you can increase the size and you can go more deeper view. Okay, දැන් පේනවද මාතර කඩවත් සතර කියන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොටස තමයි මේ. So now you can see this is Matara DS division. Okay, right. At the same thing, you can select whatever you want in the map and you can find out the details from the attribute table. අපිට ඒ වගේම පුළුවන් ඉස්සෙල්ලා අපි කරේ attribute table එකේ මොකක් හරි තෝරලා map එකේ කොහෙද තියෙන්නේ කියලා බැලුවා වගේ map එකේ මොකක් හරි දෙයක් select කරාම attribute table එකේ highlight වෙලා පෙන්නනවා. So the vice versa. So whatever the things that you want to see in the map, you can select first it in the attribute table and then you can see it in the map. If not, you can select the area what you want in the map and then you can see the details from the attribute table. So එතකොට අපිට පුළුවන් මේ තියෙන select features කියලා තියෙන. අන්නේ select features කියන tool එක පාවිච්චි කරනවා. You have to use the select features tool and then select whatever the area that you want to find more information. මම මෙතන select කරා මේක select වුණා කියලා පේනවනේ. Then you can go to the attribute table, right click and open attribute table, then it will highlight the area what I have selected. Most probably here the equal. මේ පේනවනේ. Right, information is given. The informations are given. Okay, right. So now you know. So now you can see it. This is very much zoomed map. So in this map we can't see the entire map as a whole, entire Sri Lanka as a whole. දැන් මේ map එක වල වෙන zoom වෙලා දෙන. ඒතකොට අපිට මුළු ශ්‍රී ලංකාවම එකට බලා ගන්න හැකියාවක් නැහැ. For that what you can have to do is you can fix this layer you can zoom this entire map
which is fixed into this layer. So for that, you can do is you can right click on that layer and then click on zoom to layer. Okay, here you can see this zoom to layer icon. Okay, so there are some errors are coming. So this is the nature of uh, this commercial version softwares. If we do not purchase them proper way, uh, sometimes these kinds of things can be happen. You're close enough. You have to open it again. Okay. So if you want to see the entire Sri Lanka map as a one frame, so here you are unable to do that because you have already zoom your map into a particular location. ඔයාලා දැන් මෙතනදී අපිට මුළු ලංකාව එකපාරට බලා ගන්න බෑ මොකද අපි එක කොටසක් zoom කරලා නම් තියෙන්නේ. දැන් එහෙම නැත්නම් අපිට මුළු ලංකාවම එක frame එකක් ඇතුලේ බලා ගන්න. ඒකට බලා ගන්න අපි මොකද කරන්නේ? මේක zoom to layer කියලා option එකක් තියෙනවා. right click කරාම අන්න ඒකට යනවා. So then what you have to do, you have to right click on the layer and click on zoom to layer. Then you can see entire Sri Lanka as a one frame. You can zoom to layer, so you can see zoom to layer, entire Sri Lanka in one. Okay, right. So if you want to remove what you have selected, so you can do easily by right click on the attribute and go to attribute table and click on the topmost cell. While මොනවද select කරපු දෙයක් අයින් කරන්න ඕන, deselect කරන්න ඕන නම් කියන්නේ select කරපු දෙයක් අයින් කරන්න ඕන ලේසි වෙද්ද මේ උඩ තියෙනවානේ මේ තියෙන කොටුව අන්නේ කොටුව click කරන්න. So the top leftmost cell, by clicking on top leftmost cell, you can deselect all the selected stuff in the attribute table. Right? So you can see. Okay. Okay. So now we will see how to develop step-wise the presentation. Step-wise develop. Then අපි so fan අපි කරන්නේ fan tool එකෙන් fan කියලා move කරන්න පුළුවන්. මම ඔයාලට කියන්නේ fan කියන්නේ hand එක වගේ තියෙන tool එක තමයි fan. මේ fan tool එකේ map එක එහා මෙහා ගෙනියන්න පුළුවන්. fan. Okay. This is zoom in zoom out. මම ඔයාලට කියන්නේ zoom in tool එක ගමු. So panning tool you can move here and there. But zoom in zoom out, in fan tool you can move the entire map here and there. But zoom in, you can zoom whatever the area, then here zoom out, you can reduce it. Okay, right. So here also full text, simply it is also zoom to layer option. Okay, right. Then if you want to this pan tool we have discussed, the attribute table normally selected discussed, then zoom in zoom out we discussed. Okay, so okay, so so hereafter we will see how you can do modifications in the attribute table. So up to now we have discussed how to select features and then how to select an area, how to select the stuff in attribute table. Okay, so all these things we have discussed. Display the if you what we have selected in the map, how it is displayed in the attribute table. අපි කතා කරා මෙතෙක් කියලා කොහොමද මේක සිලෙක්ට් කරන්නේ කොහොමද ටූල් එක පාවිච්චි කරලා මැප් එකේ සිලෙක්ට් කරාම ඒක කොහොමද ටේබල් ඇට්‍රිබියුට් ටේබල් එකේ පෙන්නන්නේ ඇට්‍රිබියුට් ටේබල් එක මොකක් හරි සිලෙක්ට් කරාම කොහොමද ඒක මැප් එකේ පෙන්නන්නේ ඔක්කොම අපි බලුවා. දැන් අපි ඊට පස්සේ බලමු කොහොමද ඇට්‍රිබියුට් ටේබල් එක එඩිට් කරන්නේ කියලා. Okay, right. අපි ඊළඟ පැවරුමේදී
lesson එකේදී බලමු. Okay? right.